ddala muyambye nnyo eggwanga okutegera ekigenda mu maaso kyova olaba leero nvuddeyo tubalansinge because engeri gye nkolamu ebintu ebyange sisobola kugenda netandika ku siri muntu wakuwanyisa bigambo. I always look for the right time nenziramu. I'm a Rotarian Phina, the Rotary Club Bukoto. They have given me enough training, and the Leadership Center, Makerere University Business School, has also given me enough training about leadership. So buli ekigenda maaso buli byogera I'm expecting, I just have to learn and know the way of encountering. Bingi ebyogeddwa nina bingi ebyokwogerako simanyi oba natandika ku questions zammwe nga bwenziramu oba nsooke nkole brief eyange. If I can be brief about our industry yaffe erimu ebizibu ntera biyita 3 M's: miscommunication, misinformation, misinterpretation. And what wraps it all is misunderstanding each other. Biseera ebisinga abantu boogera nnyo ebintu nga tebabimanyi. Ekirala industry yaffe we are in a situation of transformation. Tuli mu transformation. We are transforming from a transformation of like our association turning into a formal association which can work with government, which can work with very many corporate agencies. Bingi betulina considering, I again say, policies, processes and procedures. Bino bye birungamya in case ogenda kukolagana n'ebibiina ne entities eziri corporate, eziri influential, ezisobola okusupportinga, because the association wasn't formed kubeera nga eri awo, yali formed okuyamba abantu. Kubba is an association which was registered in 2019 by booking a name, Uganda Musician Association. We were fully registered as a company limited by guarantee. On the 24th of September 2021. But then the constitution had already been registered. The constitution is certified by URSB. Omuntu zayinza okuyita members. Ebitambuza association kwetambulira. Kuba lw'oba oyingidde mu bantu kitegeeza obeera olina okuba n'amateeka agakufuga. Kuba obeera mu bantu kiba tekikyali kikyo. Ensonga lwaki nina ebiwandiiko bino, by virtue of my office as a secretary, mbeera nina okubeera full custodian of documents. So I have all the documents about UMA. If it is a resolution, I have it. Certificate, I have it. Constitution, I have it if it is certified. The resolution ekolebwa mu kibiina erina okubeera certified by URSB. Even if I've not given it to you, you can also access it at URSB by applying search. So I got some information into nabako ku biwandiiko, ngenda ba reference. I even printed it out. Mujirina reference gye bakolesa nti bampabire ku police. It was filed by Mr. Ikomot, kuliko theft of documents. This thing, I think it's now law which is going to decide whether I stole documents. If I can take you back, by the way, no reference as into this omusango gwabawa nabakwasiza lawyer one. He's serving them. You are summoning them. That is defamation. You can't tell me that I have stolen documents. By the time those people came to office, batujjako debisumunuzo. Tubadde tetukya accessing gundi.
office. Nolunaku lwe nali ngenda mu office. Can you give me some time? Nolunaku lwe nali ngenda mu office. I sent Jeff a message. It is here. Because I didn't have a key to the office. I asked him. I told him, good morning, at what time is the office open? I need to collect my personal belongings that I left in Uma office for proper custody. Thank you. I sent that message to Jeff, and he was expecting me with all the people in office. When I went to office, of course I was the one seated in the office. Bino byonna byali byange. Nga biri mu drawer yani office, nga wonobera ne office. Kezi sisobola kugamba nti obbye ebintu mu drawer yo gy'okolerako NBS. That was the drawer. Nalina ebisumuluzo era nina ne messages nga bansaba ebisumuluzo. B. Hi mukwano. Tubadde twetaaga ku bisumuluzo regional leaders ne bazitwala ne bazigabana, which is okay because it was Uma property. But I asked permission when I was going to office, and these are the documents. Minutes, CBG, byonna because I was no longer in office. Bino ebintu ne bwe manvudde mu ntebe ya secretary bye nina okukwasa secretary addako ategeere w'atandikira. That's why I'm telling you, by virtue of my office, I'm the custodian of all documents. Kuba mba nina oziwa omuntu w'atandikira. Namani no more for follow up bank statements is a Uma. Zona mani no zimuwa. These are the documents. Zona is a IDs. Is a Uma. These are reports. Secretariat. You know mutumba customer okuwaira bwati. Mbani no bimuwa. This is a work plan for the 60 millions. The one Uma has ever received from the government. This is what I got from the office. If it is the constitution, still it's one of the things I got from there. Atira ne mu URSB mweri. Byonna bye nina okuwa omuntu. If it is membership, byonna, registration. These are the papers of tenancy at National Theatre. These are the documents of following up on as musicians who got a mioga. So these are all supposed to be in custody of the secretary. This is a report about the concerts, about performing, how it's benefited. All of it, I got it from NBS. This is a report for all the activations we've been doing. These are the documents as ezitukiriza okubeera nga tukolagana ne associations endala. Waliwo omuntu omukyala ng'agenda ku ma-TV gonna ku ma-radio gonna ng'agamba nti ndimu era ne bakola ne reference end. I've handed this matter to my lawyers. This is defamation and we have to go to court for a follow-up. I've had my name. I've been in the music industry. So you can fight for a name for over 10 years, but a name in the blink of an eye. So that is defamation. I'm a corporate person who is thinking big for my career, for my family. Theft. Police, affecting a civil. I'm thinking big. So this is defamation. My lawyers are handling this matter regarding Mr. Jeff and Madam Sophie Gombia. So we will go in court. I'll pay them. This, it is a brand. Phina Masanyalaze is a brand registered with URSB. I work with different corporate companies, different entities. I have different partners, and I'm looking forward to becoming a big brand. So there is no way you can start doing defamation on my name. Where
all the regions that were again IDC as Phina West. To our surprise, but twabaleka mu office bakyusa ID efaanana bulala. When someone supports you oba company oba you have a show nekuteekamu sente, sometimes eba yagala visibility besides okutuukiriza bwe kigedde lwakyo. Marketing department eba ine ensonga lwaki ekusupporting. So buli card buli mwana eyaregisteringa microfinance gwe yagulira ID wali kulina okubeerako akabonero aka microfinance support center paka we baggwayo abantu beyagulira. That is called sponsorship. But to our surprise, kadi zakyusibwa ne colour. Tezikyali colour bweti ekirala. It is the president who is supposed to sign on this ID. Kyakyusibwa omuntu omulala ne bakyusa signature ne bakyusa ne colour ne basigninga. So the cabinet needs to know that, and the entire membership of UMA needs to know what happened. Then if I have to explain about elections, there is no way you can tell me that you want people to vote from Kampala when the association is national. Kitegeeza tuba twafiirira bwerere, amaanyi gaba gafiira bwerere growing a national. UMA is no longer a pocket association, a Kampala-based association. It is a national association with over 14 clusters. Omwana we Karamoja, expecting otyo okuva yajja alondere Kampala. Kitegeeza according to our constitution okulonda tekuba free and fair. Wateekamu center tekubadde free. Bw'omutira omutala wa obukwakulizo bw'okujja Kampala then tabadde fair. So we need a free and fair election, which is national. I stick to that. Elections have to be national. When it comes to registration, according to our constitution, it is the treasurer to give the electoral commission database of approved membership abatuukiriza obukwakulizo bwa association alina gimuwa 30 minutes to elections, but in vice versa electoral committee waffe bwe batukuba mu office beba registeringa beba kuba IDs beba preparinga register. It contradicts with constitution. Then amendment of the constitution. Yes, we have this constitution which is registered with URSB. It has a file number. It is the only verified constitution for UMA. So, constitution you know amending. But how do you amend the constitution? When you are amending the constitution, it is always the secretary. Bawandikira like over council bawandikira to the secretariat. Secretariat newandikira cabinet. I don't see any past president who qualifies to be on the policy board. Because abasinga basula tawulo. Tosa kungamba ndio advising me ngekibina wakisulawo. So ekyo ekya past president ndowooza sindi bw'aba ye avuddeko yasobola okukidda kuba akutte enkasi paka lwakoze eki lwatuuse. Kati mbabuulira lwaki tetulina resolution confirming a policy board. It was brought as a suggestion and we appreciated it. But if it is to do with the policy board, kuliko ba founders, kuliko ba past presidents, kulina okubeerako inclusion eya national representation, regional representation. Senga policy board kwaliko aba representing a Great North, East, West, they wouldn't have made a decision of holding elections in Kampala. Kitegeeza te balance. So as a cabinet was the one which was supposed to approve the policy board and the membership. Market. Buli lwokola association oba ekintu kyonna n'okiwandiisa mu government ne kiba holding abantu, you move with the people, they should always know what is going on. So it is
the AGM, which is supposed to approve the policy board within amending the constitution, and they are the people who are supposed to approve and appoint the people abalina okubeera ku policy board. The policy board nungi naye twetaaga okutunula netumanya baani abagiri. So omuntu agamba nti tulina resolution yonna gye twasayine senga yaliwo URSP yandibadde egirina. Nze nsobola okugaana ekiwandiiko kino kikulu, but you've seen it kasita kibeerako stamp ya URSP kibeerayo in their custody because we are under the government, we are registered. So if it is there, URSP eba ekirina naye terinayo kyonna kiri. So we did not approve. We welcomed the suggestion, but we need to approve, and that is going to be by the annual general meeting. Omu yayimirira lwaki tusiga obukyayi? If you want favor, there is documentation everywhere. Tusagamba nti association terina kye yali ekukolera nga gwe kenyini wajja newewola sente toteekangayo wadde olukumi naye nga gwe omu gwagikuba gwogituuza wansi. Let's be realistic in everything we do. Woman has now grown big. It is the only way we tusobola okutuula lyeryato lyaffe ne tugamba gavumenti mutereze police eno mutereze kino. Woman is not here to oba ekuwegwa okwata olukumi kuba we can't get enough. Woman is here as an association okubeera nga tutereza policies. If we sit down tuli bayindi kiki ekitunyiga kirineteeka tuyinza bikola tutya. Let's engage with the government. You can't engage when we are just shouting like this. We have to engage the government and all other entities when we are organized. Gone are the days when people used to shout on the street and do what? Paperwork, presentation. The way you present yourself is the same way they are going to receive you. If I can go back to the point of policy board, I think yes, we represented them, but I think they came too early for lunch. Obama nigayitirira constitution ngerabiddwa. Within the constitution, it is the president to appoint the electoral commission. Policy board appointed it. So I think they were too early for lunch. But then we can sit together because I respect them. Tetwabeegana. Wabula twayaniriza ekirowoozo. Tutwagala naffe. Waliwo olumu wekikuyinza n'onoonya kusingako. Naye n'abatusingako tulina okuteekayo nga tusobola obeesigamirako ddala. Sisobola kuddira n'entwala nsonga za association wa muntu ate yagisuulawo. If we have to be realistic. So it will be the AGM and the people twetaaga policy board ebeereko ne presentation eza regions n'abantu babeere nti naffe mu north tuyina turepresentinga naffe mu west tuyinako omuntu kwegamba tunywere according to the organogram ofune ate bano ba chairpersons aba clusters. Woman is on ground bikwatanga akalira mpise mu miwonvu n'ebiko because of this name sekuyamba bamu kuba tutandika bwemba nina wentuuse nga ndirwaniridde nze ne bwembeera ne problem ne muntu twogera n'abantu bangi nnyo bemuwulidde ababaddewo nga we are clashing naye ne tuka nga tuli ku ttebe egyo first of all sisiba busongo ku mutima nze sikirabangako omuntu n'atuka ku extent yegenda ku poliisi nti omuntu yabbi seriously nga mugamba nti era waliwo nti policy board be bakulu. Would we have reached that extent of taking someone to court, to police? So do they have any hidden agenda? I don't know, I can't supplement on that. Thank you very much. Kanjogera ku ky'omwana oyo. Abantu abasinga bakozeseza batandise okukola WhatsApp. Okwegamba okuturninga someone down. Omwana oyo yanvumira emyezi egiwera egyo. Nina olupapula file number wait. Message ziyasindikanga ku mikutu. Agamba nawe ovuma. Azireta as filing engazo as filing. Omuntu n'akuwemula n'akuyisa mu kamwa. Buli kimu oli mubbi. Okola boti. Kwegamba ng'omulabira ddala.
oba ina oba akola ki wali mulabyeko omuntu nga bwe tugamba nti twagala Council of Elders nti ku mukutu kwebali nze ono musinga obukulu tasobola kubeera nti waliwo gwe beevuma nabo nensirika nesigenda mu inbox ye omuwala oli yavumanga ku mukutu bwe batuuka essaawa nga balaba ayitiriza ne bamuggyako ogenda okulaba akomeddewo mu linki munamba endala era mbakakasa omwana oyo bwe namutwala ku poliisi natusobola gamba nti nwane n'omwana wabula nayagala twefeesinge mugambe what is the problem lwaki tewamutwala mu poliisi board nga bwe mugamba nti era be bamugjayo naye nga ku mukutu kwebali naye nga tebavangayo wadde nti naye mwana gwe kiki problem eriki era abalungonya Phina katono nnyo police board okuli omukulu Silver Kyagulanyi balaga bateekamu ssente nnyingi nnyo n'obudde things to answer bakugambye tuwe ebisumuzo bya draw kati bino webibula why didn't you do a proper handover mu message eti bagamba to pack oyo yennyina yagamba tuwe ebisumu drawer no handing over ne Mpapula eziri campus otambula ne office eri yafuuka personal Phina kyembuuza you wait for the day babisaba senga bijja oba ne babibba that's why I said proper custody on things that are not personal yagala oteekako proper custody naye mu message wateekamu personal the press conference so yandibadde mukyama ogamba amuno kakati nandibireseeyo bw'obadde ojja mu office ozijje mu office yawe agambye ebitamira mu motoka ye office ye emotoka yo kabenje office ebewoddewo nga tonnasimbula nawe nobayebuka lwaki mbadde saagala kubuuza kubanga abantu nze Nazireti abantu abazolo abasoose nga balina obubuuza ebintu byebaggwemu nange bweda kyenfansirise kubanga nze kyenjagala kiyinza okutaataaganya bano kuba mbadde nyala kunziriramu bwogenda egm bwegenda otuula n'oli owamuwabidde Phina omukyala twandibadde tusobola pasobola ekyomukyala n'omwami abakola reference twandibadde tusobola okutuula singa bajja ne bambuuza otapeni baani naani abo nalaba reference yange eriko jepu eriko